أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تکبیر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سکون قلب و نظر جسم و جان ذکر رسول. غموں کی دھوپ میں ایک صاحبان ذکر رسول. غموں کی دھوپ میں ایک صاحبان ذکر رسول. اور حرم کی سمت میں رکوع و سجود میری نماز. اور اس نماز کی دائم ذکر رسول. اور اس نماز کی دائم ذکر رسول. اور وہ گھر خوشی سے رکھے مولا پہ لٹانے والے.
کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ کبھی دیکھا نہ سنا قاری قرآن ایسا، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانے والے، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانے والے۔ اور دو جہاں ان کے غلاموں کا غلام، ان کو مجبور نہ سمجھیں یہ زمانے والے، ان کو مجبور نہ سمجھیں یہ زمانے والے۔ اور جن کے دربار کا دربان ہے جبریل امین، ہم بھی الطاف اسی در کے ہیں کھانے والے، ہم بھی الطاف اسی در کے ہیں کھانے والے۔ سب مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہے بے صبری بڑی دلنوں، ہے بے صبری بڑی دلنوں، دعا منگیو صبر آوے، جیڑے مکھ دی ایسک سانوں، او جیڑے مکھ دی ایسک سانوں، او مکھ شالا نظر آوے، جیڑے مکھ دی ایسک سانوں، او مکھ شالا نظر آوے۔ شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے، شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے، میرے محبوب بنو آنکھو، میرے محبوب بنو آنکھو، او بن پچھیاں گزر آوے، جیڑے مکھ دی ایسک سانوں، او مکھ شالا نظر آوے۔ ابو ایوب دے وانگو میری کلی بھی سج ویسی، ابو ایوب دے وانگو میری کلی بھی سج ویسی، جے شاہ سارے رسولاں دا، او شاہ سارے رسولاں دا، کدی میرے جے کر آوے، او شاہ سارے رسول
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਜੇ ਕਰ ਆਵੇ ਹੈ ਬੇਸਬਰੀ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਆ ਮੰਗਿਓ ਸਬਰ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਦੀ ਐਸਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਖ ਸ਼ਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਆਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਸਰ ਸਜਦੇ ਇੰਜ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਆਖੋ ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਵਲ ਲਈ ਸਰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਆਖੋ ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਵਲ ਲਈ ਸਰ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਦੀ ਐਸਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਖ ਸ਼ਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹਾਕਮ ਇਹੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਏ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹਾਕਮ ਇਹੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਨੇ ਕਬਰ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਖੁਦ ਮਿਲਨੇ ਕਬਰ ਆਵੇ ਬੇਸਬਰੀ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਆ ਮੰਗਿਓ ਸਬਰ ਆਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਦੀ ਐਸਿਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਦੀ ਐਸਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਖ ਸ਼ਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ our invitation towards false religions, then bring even one verse which can compare to the Qur'an. Forget about one chapter, forget about one page, forget about a surah. Allah subhanahu wa ta'ala said bring even one verse which can compare to the Qur'an. And from the time that verse was revealed until today, no one has been able to do that. The Qur'an is unmatched. Allah subhanahu wa ta'ala, He said, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. That the Qur'an is a book which is free from all flaws. La rayba. It has nothing wrong with it. It has no flaws in it. It has nothing in it that anyone can come at or attack. And it's a source of guidance for who? Hudan lil muttaqeen, for those who fear Allah subhanahu wa ta'ala. My brothers and my sisters, the muttaqeen are sitting in this room. The Qur'an is a source of guidance for us. It wasn't only a source of guidance for the people who came before. It wasn't only a source of guidance or a book that the Sahaba would recite. No. The Qur'an till this day remains a book which can help transform our lives. As the Prophet ﷺ, he said, خَيْرُكُمْ, that the best of you, the best of the people on this earth, the best of you. And when it's the word of Rasulullah ﷺ, it truly is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. That the Prophet ﷺ, he doesn't speak just from words floating in the air. It's not like a wind which passes by. No, it is words of Allah subhanahu wa ta'ala. He only speaks with the permission of his Lord. The Prophet ﷺ, he said, خَيْرُكُمْ, that the best people. And if the Prophet ﷺ is saying it, it means it has to be true. That those people that he's going to be talking about in the final part of the hadith, that is who the best people are. He says, خَيْرُكُمْ, the best of you are those who, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ. That the best of you are those who learn the Qur'an and teach the Qur'an. Allahu Akbar. That a person, even as a child, who learns alif, ba, ta, tha, they are the best of people. You, when you learn the Qur'an, when you are a child,
And because you have that Qur'an in your heart, you are the best of people. This month of Ramadan that we have, the month of Ramadan only comes once in the entire Qur'an. The entire Qur'an, Ramadan only comes one time. Allah subhanahu wa ta'ala says, Shahru Ramadan. This is the month of Ramadan. What is this about? What is Ramadan about? الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ. This is the month that the Qur'an was revealed in. It is because of the barakah, because of the blessings, because of the weight and the greatness of the Qur'an that Allah subhanahu wa ta'ala gave this month of Ramadan such a special status. Because Allah subhanahu wa ta'ala in the Qur'an, He says, إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ, that in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, there is 12 months. And Allah subhanahu wa ta'ala says that 4 of those months are sacred. 4 of those months are sacred. What are those 4 months? It's the month of Rajab, the month of Dhul Qa'dah, the month of Dhul Hijjah, and the month of Muharram. The month of Ramadan is not one of the sacred months. However, Allah subhanahu wa ta'ala, He gave Ramadan this special status because the Qur'an was revealed in this month. So even though there's 4 sacred and 4 special months that Allah subhanahu wa ta'ala has put on the side, Ramadan still is better than those 4. It still get the special status in comparison to those 4 months. And those 4 months is the month of Muharram, the month of Rajab, the month of Dhul Qa'dah, and the month of Dhul Hijjah. That those are the 4 sacred months that Allah subhanahu wa ta'ala has said. Ramadan is not one of those months. But the Qur'an is what gave this month of Ramadan that speciality. That the Qur'an was revealed in the month of Ramadan. On what day? On the night of Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, He said, إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. That the Qur'an was revealed on the night of Qadr. In other places, Allah subhanahu wa ta'ala, again and again, He speaks about His Qur'an, the attributes of the Qur'an, why the Qur'an is so special. So one of the reasons that we said was it's special because it has no flaws in it, it has no mistakes in it. Everything mentioned in the Qur'an about humans, about time, about the anatomy of physics, of people's body, of biology, everything has been held true till this day. And it is true because it's the word of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a book that has no flaws. That's one of the reasons why the Qur'an is special. Right? The Qur'an al-Kareem is special. Allah subhanahu wa ta'ala, He said, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. I have revealed this Qur'an so that you can reflect on it. The Qur'an is not just an incantation that you just read or you sing or you just recite. No. The Qur'an is a book of guidance for you to reflect on, for you to think about the verses, about the order of the surahs that were revealed, for you to think about the stories that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned. You think Allah subhanahu wa ta'ala told us stories just to give us entertainment? No. Allah subhanahu wa ta'ala told these stories of those people who came before us because they say that history repeats itself. So you learn from the mistakes of the people of the past and you don't commit those same mistakes. And all of those mistakes are outlined in the Qur'an. Why did the qawm of Nuh alayhi salam, why did they get destroyed? Why did the qawm of Lut alayhi salam get destroyed? Why did the qawm of Shish alayhi salam, why did they get destroyed? Why did the people of Musa alayhi salam, the people of Bani Israel, what happened with them? What happened with the Fir'aun? All of these stories are so we can learn from their mistakes and change our lives and transform them. My brothers and my sisters, we should be honored that we have this Qur'an. And not only do we have a Qur'an, but we are from those people who recite the Qur'an. The Qur'an is not just a decorative piece that you keep it on your shelf and you open it once in a while. No, it should be something that we are reciting every single day. A person recites 1 letter of the Qur'an, they're getting 10 good deeds. Even if you make it a habit of reciting 1 page, a few lines of Qur'an before you leave your home, whatever you can do, that will put barakah during your day. Because it's the word of Allah subhanahu wa ta'ala. And not only that, but it's giving you so much reward. 1 letter is just 10 good deeds. So now you sit there and you count the letters of what you recited and you'll find out how many good deeds you're getting. In other places, Allah subhanahu wa ta'ala, He said, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Allah subhanahu wa ta'ala, He revealed the Qur'an on the heart of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But in the Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala said, if I was to reveal this Qur'an on a mountain, if Allah subhanahu wa ta'ala was to reveal the Qur'an on a mountain, Allah subhanahu wa ta'ala, how did He reveal the Qur'an? He told Angel Jibreel alayhi salam. And then Angel Jibreel went to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And then Rasulullah sallallahu alayhi wasallam recited it to the Sahaba. Some of the Sahaba, they wrote it down on pieces of bone. Some of the Sahaba wrote it down on pieces of bark. Some of them wrote it down on pieces of leather. Some of the Sahaba memorized it. That's how they preserved the Qur'an. And then coming, it came to us. It got passed down from generation to generation until it reached us.
Allah subhanahu wa ta'ala said, if I revealed the Qur'an on a mountain, think about the biggest mountain in the world, Mount Everest. A mountain that, instead of people conquering the mountain conquers them. People who go on Mount Everest, most of the people, they end up dying, right? They can't handle it. Once you go so high in the sky, there's no fresh air for you to breathe, right? Because of the elevation, you can't breathe. That's the same reason why you can't open a window in an airplane. If you open the window in the airplane, only Allah can save you then, right? So, if you were to imagine a mountain, how big is a mountain? Now forget about you conquering the mountain would conquer you. Allah subhanahu wa ta'ala said, لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنِ If I revealed this Qur'an on that mountain, on the biggest mountain in this world, Allah subhanahu wa ta'ala said, هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ That if this Qur'an was revealed on the biggest mountain, a mountain which conquers people, a mountain which when people try to climb, people end up dying, Allah subhanahu wa ta'ala said the mountain would shatter. That's how strong the Qur'an is. That if the Qur'an was to be revealed on a mountain, the mountain would break into pieces. Can somebody in this world break a mountain into pieces? No. If you go outside and there's a tree, a small mound of dirt next to a tree, try to go and take that dirt out with your hand. It's going to be so hard. Try to pull up the tree with your hand. You can't do it. You need to call somebody who's going to chop it down, then they're going to pull out the roots professionally. Right? Can somebody break a mountain with their hand? No. You can't even break a tree. What are you going to do with a mountain? Allah subhanahu wa ta'ala said that the Qur'an, if it was to be revealed, it is so mighty, it is so powerful. If it was to be revealed on a mountain, the mountain would shatter. And in another place, Allah subhanahu wa ta'ala, He said in the Qur'an that this Qur'an is a shifa. It is a cure. It is a cure. A physical cure. Not a cure, only a cure to the problems of society, but a physical cure. We all know that when the Prophet ﷺ, when people would approach him, he would read Qur'an on them and they would become cured right away. He would recite some du'as on them, they would become cured. So much so that even two Sahabi, when they went to a foreign town, they went to this place and the people of that town, they refused to look after them. They refused to take care of them. The people of that town, they didn't want to look after them. So the two Sahabi, they go to sleep. Somebody comes and tells them, our chief, he is sick. We tried everything, nothing works. You guys are from out of town. Can you help our chief? Help him, help our leader. And they tell them, they say, listen, you guys didn't even ask us about anything. You didn't even ask us anything. We are your mehman, we are your guests. You didn't ask us food, drink, nothing. You didn't entertain us. Why should we help you? And then finally they say, you know what, okay, we'll check it out. They go to the chief and they recite Surah Fatiha on the chief. And they blow on him. And afterwards, some time passes by and the chief is cured. He feels better. So the two companions, they tell the chief, or rather the chief tells them that I'm going to give you this amount of sheep, you take it with you. And the two companions, they say, wait here, we're going to ask Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is it permissible for us to take the sheep? And then we're going to let you know. So they go to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they say, Ya Rasulullah, we went to a certain town, and the guy got sick, the chief was sick, we recited Qur'an on him, he felt better. The Prophet ﷺ, he smiled. He said, what did you read? And the two Sahabi, they said, we recited Surah Fatiha. And the Prophet ﷺ, he smiled again and he said, how did you know to recite Surah Fatiha? Because Surah Fatiha is a cure. And the Prophet ﷺ smiled at them and he told them, go get the sheep, you keep some and you give me some as well. Allahu Akbar. This is how powerful the Qur'an is. That even Surah Fatiha can cure a dying man. A man who's bitten by a snake, who has poison running through his body, Surah Fatiha can cure that man. Right? And it's so powerful that the reward that man gives them is a whole herd of sheep. It wasn't one or two sheep, it was many, many sheep. Right? So my brothers and my sisters, this Qur'an, this book of Allah subhanahu wa ta'ala, it is the word of Allah. It is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. When you want Allah to speak to you, you open the Qur'an. And when you want to speak to Allah subhanahu wa ta'ala, you pray your namaz. Open the Qur'an. Let Allah speak to you. Recite the Qur'an. Seek the answer to your problems from the Qur'an. Now, it is not only a means of recitation, but it gives us and it shows us a way of life. My brothers and my sisters, the Qur'an is not just a book for us to recite every once a year. It should be something that we make it a daily habit of reciting, of looking into the meanings, of learning the stories of it, and teaching it to our children.
teaching it to our family members, right? The best stories are those that are in the Qur'an. And when you sit down and you tell those to your family, and you tell those to your children, they learn lessons from that, right? We might not learn lessons from it, right? We might just think it's just a story, but these children, mashallah, they're very smart. And they understand, they have really high reading comprehension. And when you tell them the stories of the Qur'an, they draw lessons from it. They draw lessons from it. And they start implementing it in their lives. I've seen it myself. So read the Qur'an more, recite it more. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us all the tawfiq. Recite it more, read it more. Bring it into your home. Learn the meanings of the Qur'an. Read the translation of the Qur'an. Right? Use the Qur'an as a shifa for the problems in your home, the problems of society, and a means of you getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us all the tawfiq to recite the Qur'an more and more, to bring it in our life, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to act upon the Qur'an in the true haqq, in the true meaning of the Qur'an. Subhanallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah now we will recite the Khatam, and then inshallah we will make some dua. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدة نساء أهل الجنة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفر الله ونتوب إليك. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إنا نسألك الجنة والعافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاواتنا آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم हमारे दुआओं को कबूल फरमा. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा. या अपनी दुआ की तिलावत की गई है इसको कबूल और मंजूर फरमा. जो नाज शरीफ पढ़ा गया जो दीगर ज़िक्र अज़कार किए गया जो तिलावत कुरान पाक हुई है
اللہ اس کو قبول و منظور فرما. یا اللہ ترانوں میں جو قرآن پاک پڑھا گیا یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفۃ ہدیۃ پیش کر کے قبول و منظور فرما. یا تمام صحابہ تابعین اولیاء معین مجتہدین تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ یا رحمن رحیم یا حی یا قیوم آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یا اللہ ان کو سارے ثواب کرتے قبول و منظور فرما. یا اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ ان کی درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے ساتھ تعلق فرما. یا ان کی قبر کو جنت کے ساتھ تعلق فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما. ہمارے سحری کو قبول فرما. ہماری افطاری کو قبول فرما. ہماری تراویح کی جماعت کو قبول فرما. ہماری عشاء کی جماعت کو قبول فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم پورے مہینے میں یا اللہ جو قرآن پاک پڑھ گیا یا اس کو قبول و منظور فرما. اس میں کوئی بھی زیر زبر پیش کی کمی ہوئی یا اللہ تو اس کو معاف فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم یہ مہینہ شروع ہوا تھا یا اللہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے یا اللہ وہ ہم نہیں کر سکے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہم نے روزے تو رکھے ہیں لیکن یا اللہ گناہ بھی ساتھ ساتھ کیے ہیں. یا اللہ تو وہ گناہ معاف فرما. اور یا اللہ تو ہمارے روزے کو قبول فرما. ہمارے رمضان کو قبول فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم رات کے اندھیرے میں ہم بیٹھے ہیں یا اللہ دنیا کے ہر بادشاہ نے دنیا کے ہر لیڈر نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں لیکن یا اللہ آپ کا دروازہ کھلا ہے. یا اللہ تو ہمیں سب کچھ عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں عطا فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم آپ بہت کریم ہیں. آپ بہت رحیم ہیں. یا اللہ تو ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم ہم گنہگار ہیں. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما. یا اللہ ہمیں رونا نہیں آتا بن روئے عطا فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں یا اللہ وہ عطا فرما اور جو ہم نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم پچھلے 3 سالوں سے یا اللہ دنیا مصیبت میں ہے. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم کرونا وائرس کی وجہ سے یا اللہ دیگر بیماریوں کی وجہ سے یا اللہ تو جو بھی کرونا وائرس سے شکار ہے یا اللہ تو ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جو بھی کرونا وائرس سے جو جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے ہیں یا اللہ تو ان کی شہادت کی موت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ملک بنگلہ دیش کی حفاظت فرما. انڈیا میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی مسلمان پریشانی حالت میں ہے یا اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی مسلمان ظلم کا شکار ہے یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم تو ان کی حفاظت فرما. ان کی حفاظت فرما. یا اللہ چائنا میں سریا میں فلسطین میں عراق میں شام میں پاکستان میں کشمیر یا اللہ دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی بھی مسلمان پریشان ہے یا اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم جو بھی ساتھی یا اللہ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہے یا اللہ تو ان کو کھلا رزق عطا فرما. یا اللہ تو ان کو رزق عطا فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم آپ الرزاق ہیں. یا اللہ آپ ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی راہ میں خرچ کریں گے آپ ہمیں واپس لوٹائیں گے. یا اللہ آپ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. مسجد بنانے کی توفیق عطا فرما. صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم آج کی بابرکت رات آج کی مبارک رات یا اللہ ہم اپنے دیگر رشتہ دار ہمارے ماں باپ ہمارے نانی نانے دادی دادے جو بھی پیچھے سے فوت ہوئے ہیں یا اللہ ان کو ہم آج دعا میں یاد کرتے ہیں. یا اللہ ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ان کے نام میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے لیے سال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم حج کرنے کی توفیق عطا فرما. عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ بار بار مکہ مکرمہ کی حاضری ہمیں نصیب فرما. یا اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. حج کرنے کی توفیق عطا فرما. زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما. عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما. یا اللہ اس مسجد کے ساتھ جو بھی تعاون کرتا ہے یا اللہ تو ان کے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ خصوصاً بالخصوص مسجد حاضہ کی کمیٹی ممبران ہمارے علی بھائی ہمارے وسیم بھائی چودھری لیاقت صاحب یا اللہ یا رحمن ہمارے امجد بھائی ہمارے انکل احسان یا اللہ تو ان سب کی مال جان اور آل میں برکت عطا فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم we ask you to accept our du'as
Oh Allah, we ask you to forgive our sins. Oh Allah, we ask you to give us the best of this dunya and the best of the akhirah. Ya Allah, we are sitting here today. Ya Allah, we are sitting here. We are asking from you. We are begging from you. Ya Allah, we ask you to give us. Ya Allah, at this time of night, all of the kings have shut off their lights. All of the leaders have closed their doors. But Ya Allah, your door is still open. Ya Allah, we ask you to give us. Ya Allah, we ask you to forgive our sins. Ya Allah, you have been so kind to us. You have been so merciful to us. Ya Allah, every single day, from the moment we wake up until the moment we sleep, all we do is sin. But Ya Allah, you do not hold us accountable right now for that sin. Ya Allah, we ask you to forgive all of those sins. And Ya Allah, we ask you to allow us to leave this month clean like newborn babies. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum. We do so much sin. But Ya Allah, you still bless us. You still allow us to see. You still allow us to speak. You still allow us to hear. You still allow us to walk. You still allow us to talk. Ya Allah, we are nothing but sinners. Ya Allah, we ask you to forgive our sins. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Dhal Jalali wal Ikram. You are the one who gives life. You are the one who gives death. Ya Allah, we ask you to allow us to leave this world reciting the kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, we ask you to not let us depart this world until we are ready to meet you. Ya Allah, until we have done some good deeds. Ya Allah, until we have asked from you and only from you. Ya Allah, until we have become 5 times namazi. Ya Allah, until we have done hajj. Ya Allah, until we have fasted all of our Ramadan. Ya Allah, until we have done umrah. Ya Allah, do not take our life, Ya Allah. Ya Allah, we ask you to give us the true love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, we ask you to allow us to follow his sunnah in the best of ways. Ya Allah, Ya Allah, we ask you to guide us, to guard us, to forgive us, and to protect us from all kinds of evil and all kinds of harm. Ya Allah, we ask you to put barakah in our rizq, to put barakah in our life, to put barakah in our health, in our wealth, in our iman. Ya Allah, we are in need of you. We are in need of your blessings. Oh Allah, we ask you to bless us and to continue to bless us until the last breath that we take in the day that we die. Ya Allah, and after we die, we ask you to allow us to answer the questions in the qabr easily. We ask you, Ya Allah, to give us the tawfiq to, Ya Allah, understand and answer the questions that you ask us. When you ask us, who is your Lord? Man Rabbuk, Ya Allah, we ask you to allow us to answer, our Lord is Allah. Ya Allah, when the angels ask us, Man Dinuk, that what is your religion? We ask you to allow us to answer, our religion is al-Islam. Ya Allah, when the angels show us the face of the blessed Nabi sallallahu alayhi wasallam, Ya Allah, we ask you to allow us to know that man and to recognize him and to say that this is my Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ya Allah, on that day of Qiyamah, where everyone will be afraid, Ya Allah, our beloved Nabi sallallahu alayhi wasallam will make dua for us. Oh Allah, we ask you for the shafa'ah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ya Allah, on the day of Qiyamah, where there is nobody else who will help us, Ya Allah, we ask you to free us from the fire of Jahannam and to give us entry with Rasulullah sallallahu alayhi wasallam into the gardens of paradise. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum. We ask you to keep us away from the fire of Jahannam and bring us closer to Jannah. Ya Allah, we ask you to guide us, to guard us, to forgive us, and to protect us. Ya Allah, we ask you to protect us from those people who want us to change for them. Ya Allah, we ask you to forgive us and to protect us from people who want us to change for them. Ya Allah, you do not tell us to change. Ya Allah, you do not want it. Ya Allah, you just ask us to stay away from haram. Ya Allah, you do not want us to change ourselves. You only want us to change ourselves for the better. Ya Allah, but there's people who want us to change for them, for worldly purposes. Ya Allah, we ask you to give us steadfastness and istiqamah on this deen, on Islam, and to allow us to remain true to our values. Ya Allah, there are so many children in this room. Ya Allah, they are innocent children. Ya Allah, we are nothing but sinners. Ya Allah, because of these children, Ya Allah, accept our du'as. Ya Allah, these children are innocent. Ya Allah, they have done no sin. Ya Allah, because of these children, we ask you to accept our du'as. Oh Allah, we ask you to forgive our sins. Oh Allah, we ask you to forgive our sins. Ya Allah, you are al-Afu. Ya Allah, you are the one who forgives. Ya Allah, you love to forgive. Ya Allah, we ask you to forgive us. Ya Allah, we ask you to forgive us. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum. We don't have anyone to turn to. We don't have anyone to ask from. Ya Allah, we only ask from you. So Ya Allah, please give us and give us openly without any restriction. Ya Allah, we don't even know how to make shukr of you. Ya Allah, we ask you to allow us to make your shukr. Ya
Allah. Ya Allah, when we make dua, we don't know how to cry. Ya Allah, we ask you to give us without us crying. Ya Allah, when we make dua, we don't even know how to ask from you. Ya Allah, we ask you to give us without us asking. Ya Allah, give us those things that we ask for. And Ya Allah, give us those things that we are unable to ask for as well. Ya Allah, anywhere in the world, wherever there is a Muslim who is suffering, Ya Allah, they recited your kalima, they recited the kalima of your Habib sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, we ask you to protect those Muslims and destroy their oppressors. Ya Allah, we ask you to destroy the oppressors of the Muslims of Palestine. Ya Allah, we ask you to destroy the oppressors of the Muslims of China. Ya Allah, we ask you to destroy the oppressors of the Muslims of Kashmir. Ya Allah, we ask you to destroy the oppressors of the Muslims in India. Ya Allah, we ask you to destroy the oppressors of the Muslims in Pakistan. Ya Allah, anywhere in the world, wherever there is any Muslim suffering, Ya Allah, destroy their oppressors and give them freedom from those oppressors. Ya Allah, we ask you to free us from the chains that we have of this dunya. And Ya Allah, we ask you to allow us to forget this dunya, to draw closer to you, Ya Allah. Ya Allah, we ask you to accept our du'as. Ya Allah, when this blessed month began, we all said we were going to change. We all said that we were going to stop sinning. We all said that we were going to stop doing bad things. We all said we were going to stop doing haram. But Ya Allah, we were unable to do so. But Ya Allah, it is your mercy that has kept us alive thus far. It is your mercy that has allowed us to reach this point. Ya Allah, we ask you to forgive us and to guide us and to accept our Ramadan. Ya Allah, we ask you to accept our Ramadan. Ya Allah, we ask you to accept our Ramadan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum. There is so many people in this world who are sick. Ya Allah, give them shifa kamila ajila. Ya Allah, anybody in this community who is sick, Ya Allah, we ask you to give them shifa kamila ajila. Ya Allah, anyone in our community who is suffering and is, Ya Allah, anxious and nervous about their rizq, about their wealth, Ya Allah, we ask you to put barakah and blessings in their wealth. Ya Allah, we ask you to accept from us, we ask you to forgive us, and we ask you to do more khidmah of your deen. Ya Allah, we ask you to make Carteret a center of Islam in New Jersey and on the East Coast in America. We ask you to make Carteret a place where it is known that there is Muslims in the town. We ask you to grow Islam in this town, Ya Allah. And whoever there is out there thinking about becoming Muslim, Ya Allah, put the seed of Iman in their heart. Ya Allah, allow them to accept Islam. Ya Allah, give them the tawfiq to become Muslim. Ya Allah, allow us to give more da'wah in your path and for your cause. Ya Allah, we ask you to accept our du'as. We ask you to forgive our sins. We ask you to give us the best of this dunya and the best of the akhirah. Ya Allah, we are nothing but sinners. Ya Allah, we ask you to forgive us. Ya Allah, we don't do anything except for sin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum. Regardless of our sin, you are merciful. Ya Allah, on this night, we ask you to overlook our sins. We ask you to overlook our mistakes. And we ask you to forgive our sins. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum. We ask you to accept from us. We ask you to forgive us. We ask you to give us the best of this dunya and the best of the akhirah. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina ana al-layli wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna tuhibbul afwa fa'fu anna tuhibbul afwa fa'fu anna ya kareem. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.